До перерыва на обед Кирилл Юрьевич Рогов представил нам впечатляющий анализ того, что, как он показал, еще в Брежневском Советском Союзе вызревали, как выразился бы Владимир Гельман, структурные предпосылки того, что произошло после. Выделил осевое время, 90-й год, как ключевой пункт, предопределивший траекторию 15 постсоветских государств вплоть до сегодняшнего дня, и показал те структурные устойчивые конструкции, которые до сих пор во многом доминируют над нашим политическим и экономическим развитием. Если кто-то хотел бы что-то уточнить у Кирилла Рогова, то сейчас есть такая возможность. Пожалуйста, Галина Михайлова. Включи, Кирилл, включи. Нет, мы потом будем делать книгу, поэтому... Чтобы переводчики слышали. Пожалуйста. Большое спасибо за доклад. Мне очень симпатичен, по самому нравится. Кстати говоря, я студент, допустим, либерализации, приватизации, обратный народ и так далее. Но у меня очень конкретный вопрос. Вы говорили о коалициях. А кто входил в эти коалиции? Какой состав? Там красные диктора, будущие олигархи и так далее. Вот такое очень интересно. Спасибо. Видимо, имеется в виду как коалиции реформаторские, так и коалиции антиреформаторские, потому что в разных странах победили либо те, либо другие. Пожалуйста, Кирилл Юрьевич. Это сложный вопрос, оно требует такого детального анализа, но в любом случае, например, если мы посмотрим на опыт России, да, когда только состоялись выборы 90-го года, вот сами выборы там в марте-апреле, то первые оценки, скажем, Политбюро были, что демократы получили там 25% голосов примерно. Ну, может, они были занижены около 30% голосов. Но потом мы видим, как уже внутри Верховного Совета это как бы обрастает, да, приглашение Рудского, как бы его какие-то клиентелы, это начинает вырастать, и в результате Ельцин получает большинство и становится председателем Верховного Совета. Параллельно он имеет 70% поддержки. Но это широкая коалиция, которая при некоторых политических событиях начинает очень быстро распадаться. И здесь дело не в том, что в том конкретно, из кого она состоит, а в том, что есть некоторые повестки, которые ее формируют, но за рамками этих повесток она сразу исчезает. Это и в электоральном смысле, и в смысле опросов, и в смысле голосования в Верховном Совете. И вот примерно о таком процессе я говорил. Какая-то более детальная структуризация, но это нужно какое-то специальное к этому исследование. Спасибо, пожалуйста, Николай Петров, Высшая школа экономики, он же Chatham House. Спасибо. А у нас будет общая дискуссия по этой теме? Да. Разумеется. Тогда у меня вопрос к Кириллу вот какой. Ну, во-первых, эффект 90-го года, мне кажется, это не конституирование этих политий, это просто более зримое их размежевание, которое было всегда и в советское время на выборах. Кстати, да? Прибалтика голосовала на 0,02% иначе, чем все остальные, но тем не менее иначе. Да? Но у меня вопрос вот о чем. И у Кирилла, и у Дэна прозвучала такой географический немножко детерминизм. Да? Если посмотреть на твою таблицу, то там видно, где западные республики, где европейские, а где азиатские. Да? Но география — это не только расположение по отношению к меридиану, но это и величина. Вот не считаешь ли ты, что величина страны, в данном случае, например, когда ты объясняешь отскоки Киргизии и России, да, одной вверх, другой вниз, что это тоже в каком-то смысле определяющий фактор, да? Величина страны как инерция, которая не позволяет рассчитывать на быстрые изменения, и в этом смысле, перефразируя фразу, можно сказать, что Россия слишком велика, чтобы преуспеть
в любой трансформации, она имеет колоссальную инерцию. А если рассматривать отдельные ее части, то здесь динамика будет самой разной. Ну, честно говоря, нет, мне не кажется, что величина страны, ну, по крайней мере, я не могу себе представить как какую-то такую модель, объясняющую, как величина страны на это влияет. Про Россию можно по-другому сказать, что, ну, как это и было сказано в той книжке, в которой ты еще участвовал в 1989 году, что мы видим как бы в крупных городах прибалтийский тип голосования, там и такой фразы нету. А на периферии мы видим среднеазиатский тип голосования, и они существуют в России, и это прямо с 1989 года выборов видно, что вот они, два паттерна эти, они соприсутствуют. Это связано с, может быть, если сократить Россию до европейской части, то это будет слабее, конечно. Но, собственно говоря, здесь не сама величина, но, конечно, состав страны в этом задействован. Что касается Киргизии и других случаев, то конечно, как бы состав, опять-таки, национально-территориальный состав играет большое значение. И очень большое значение, на мой взгляд, играет там, о чем нельзя было успеть сказать, это как бы состояние позднесоветских элит и наличие конфликтов в них, или консолидированные элиты, или есть глубокий конфликт в них. Вот это играет роль. Потому что на самом деле, вот как мы тут обсуждали в кулуарах, самое главное, что происходит с моей точки зрения на выборах 90-го года, главное событие в чем состоит? Элиты получают сигнал. Существует ли давление снизу и стоит ли его учитывать в дальнейших стратегиях? Там, где снизу практически не смогли повлиять по оппозиции на выборы, там сигнал был в том, что, в принципе, это давление не существует, оно несущественно, его легко купировать, и дальше и существует межэлитный торг, он является центральной ареной политических событий. Там, где элиты увидели, что давление снизу существует, и оно будет на выборах играть свою роль, они стали строить свои стратегии с учетом того, что можно обратиться к определенным фракциям и включать это в дальнейшую игру. И этим принципиально отличались, и поэтому, видимо, оказались столь устойчивыми эти результаты в будущем. То есть, где вот это решение элит было принято, там уже очень трудно было вернуться втянуть обратно в электоральную политику населения. А там, где оно было принято по-другому, там они оставались население оставалось в электоральной политике как действующий фактор, постоянно учитываемый элитами. Что касается России и Киргизии, то здесь отличие же не столько в величине, сколько в ресурсной обеспеченности. Практически все страны авторитарного блока, за исключением Таджикистана и Белоруссии, вот 7 стран, у нас сейчас есть такие консолидированные авторитаризмы, но Белоруссию можно считать рентой, скажем, особый режим торговли с Россией, и тогда все, кроме Таджикистана, это страны со значительной рентой. А в том блоке, наоборот, страны без ресурсной ренты, вот, конкурентной олигархии. Да, если брать Таджикистан, то там гигантская составляющая силовая, военная. Она фактически определяющая после гражданской войны. То есть там ренту заменяет вооруженная сила. Александр Сунгур, пожалуйста. Я хотел спросить... Сейчас микрофон. Да. Спасибо еще раз, Кирилл, за, по-моему, очень конструктивную схему, которая, говоришь, надо начинать еще с Советского Союза. А не пробовали вы, вот что касается размежевания по республикам национальным, это очевидно, там Прибалтика и так далее, а вот внутри России, каким-то образом дать задним числом корни вот этих самых регионов, кроме очевидно, что чем больше город, тем больше, значит, там демократы, еще какие-то региональные. Я это к тому или по каким-то характеристикам. Например, общение с людьми Ельцина, открытое до начала перестройки. Да, вот эти вещи. Просто это действительно интересно посмотреть какие-то симптомы, которые можно было бы, вот я знаю, что коллеги не любят делать прогноз, но, на мой взгляд, наука только тогда начинается, когда мы делаем гипотезы, которые можно проверить, и в этом плане такими гипотезами являются прогнозы интегральными. Тогда это было бы интересно посмотреть с точки зрения подобных раскладов в нынешних регионах России.
Ну, безусловно, так. И это видно, и, конечно, присутствовало и в позднем советском времени, и видно в 90-м году различие региональное не только город, не город, хотя город не город, но оно самое сильное. Ну да, самое сильное. Оно самое сильное, и, но есть, безусловно, там северный. Но это даже видно по тем как бы протополитеям, которые существуют, когда вот только СССР выходит из СССР, да, есть Татарстан, там, не знаю, есть Свердловская республика, которая себя объявляет Свердловской республикой, ну и там, это немножко разные, по-разному мыслящие свое будущее политии. Потом это, ну и разумеется, автономная республика. Ну да, Собчака. Спасибо огромное Кириллу. Наша сессия продолжается. Я хочу поблагодарить Владимира, Ивана, Дэна и Кирилла. Вы сейчас можете немного передохнуть, перевести дух. Но я вас всех призываю к участию в дискуссии. Потому что у нас сейчас будет еще 3 доклада, потом будет время для дискуссии. И будет очень важно, если вы в этом же дискурсе будете оставаться, и ваши комментарии, дополнительные выступления тоже очень будут важны. Спасибо. Я сейчас приглашаю за наш стол Татьяна Щипцова здесь. Татьяна, выходите. Генри Хейл и Шон Хенли. Да, все, я вас всех приглашаю. Мы продолжаем обсуждать всю ту же тему 30 лет посткоммунистической трансформации. И насколько я понял, название темы Татьяны Щипцовой, оно звучит так: негативная диалектика постсоветского патерналистского общества, фрустрированность, индивидуализация и дефицит гражданской солидарности. Это прямо продолжение того, о чем говорил сейчас Кирилл Рогов и о чем говорил Иван Крастев. И я так понимаю, что, Татьяна, вы будете говорить на примере Белоруссии, что сейчас особенно в эти дни актуально, этот кейс для нас особенно важен. Пожалуйста, Татьяна, вам слово. Большое спасибо за приглашение. С учетом как раз вот актуальной повестки в российско-белорусских отношениях, я немного скорректировала тематический фокус своего выступления, и название моего доклада сейчас звучит следующим образом: «Петля времени. Негативная диалектика социально-политических трансформаций в постсоветской Беларуси». Актуальная политическая повестка с предельной точностью фиксирует позицию, с которой следует оценивать прошедшие 30 лет. То, к чему привели 30 лет трансформации, это неожиданно обретшая реалистичность план углубленной интеграции России и Беларуси. Кто-то может усмотреть в актуализации старого проекта союзного государства регрессивную логику или даже реванш. Не без оснований, конечно. С формальной точки зрения речь действительно идет о возвращении к идее политической общности, которая является наследницей идеи СССР. Воспринимать это возвращение как своего рода реванш вполне могут те 15,6% белорусов, которые в августе 2019-го, отвечая на вопрос, какими бы вы хотели видеть отношения Беларуси и России, выбрали вариант: Беларусь и Россия должны объединиться в одно союзное государство. Это данные белорусской аналитической мастерской. Подчеркну, что данные социологов из Национальной академии наук тоже по 2019 году дают процент в 2 раза больше, 36,1, 36,1. Элементы регрессивности и реванша создают ощущение петли времени, так, словно историческая динамика обернулась вспять, словно бы импульс развития, заданный распадом Советского Союза, вылился в траекторию, которая в итоге вывела нас к исходной позиции только с противоположной стороны. Ощущение петли времени не обманывает, только петля затягивается не из прошлого, а из настоящего. Предлагаемый план углубленной интеграции продиктован интересами политических элит обеих стран, которые определяются актуальной геополитической и экономической ситуацией, радикально отличающейся и от ситуации 1991 года, когда вместо распавшегося СССР был создан СНГ,
и от ситуации 1999 года, когда Россией и Белоруссией был заключен договор о создании союзного государства. Заключен и, как мы все знаем, заморожен. Его стремительная разморозка, реактуализация – это стратегия, в которой гештальт возвращения – отличный ресурс для спекулирования на ностальгии по советскому прошлому, ассоциируемому с социальной стабильностью и умиротворяющей идеологией славянского братства. Другими словами, и возвращение, и реванш – это своего рода фантазмы, которые питают мобилизационный потенциал политики углубленной интеграции. Призваны питать, ибо речь идет о манипулировании коллективными аффектами и травмами. Как вы знаете, недавно группа ученых из МГИМО подключилась к этому процессу, предоставив научное обоснование плану углубленной интеграции. Однако же то, на что нас хотят мобилизовать, очень далеко от великих ожиданий 1989 года. Углубленная интеграция – это перечеркивание этих ожиданий. Беларусь, несомненно, имеет собственную специфику в контексте социально-политических трансформаций в Восточной Европе, запущенных перестройкой. Эта специфика теряется из виду, если оставаться на уровне больших генерализаций. И тех, которые основываются на транзитологической теории или теориях, и тех, которые отказываются от нее, констатируя, что транзитологическая логика провалилась в силу механического следования образцам западных либерально-демократических институтов. Вы знаете, соответствующие доклады в этой связи делались западными учеными уже в 2007 году, например, вот в Кембриджском университете. Как и для большинства бывших советских республик, для Беларуси надежды, пробужденные перестройкой, были связаны с двумя ключевыми моментами: либерализацией общественной жизни и возрождением национального сознания. Поэтому общественно-политическое движение, которое в конце 80-х составило реальную альтернативу коммунистической партии, было национально-демократическим. Его название заключало в себе сильный мобилизующий месседж – Белорусский народный фронт возрождения. Однако последующие социально-политические процессы в стране разворачивались таким образом, что рассматривать белорусское общество как переходное можно только применительно к очень краткому периоду. С 1990 год объявления независимости РБ по 1994 год выбора первого президента Республики Беларусь. Это был период, когда во всех ключевых сферах общественной жизни законодательство, институты, структура власти, экономика действительно ясно обозначались тенденции демократизации и либерализации. Не могу не отметить, в этот период, в 1992 году, был создан университет, который я представляю, Европейский гуманитарный университет, который до 2004 года работал в Беларуси, в Минске, а в 2004 был форсированно создан как политически релевантный проект и теперь продолжает работу в Литве. С 1996 года, это год противозаконного изменения Конституции действующим президентом, когда он разогнал легитимный Верховный Совет и создал вместо него Палату представителей, начинается другой этап. Государственное устройство в Беларуси отчетливо обретает форму электорального авторитаризма, который на многие годы обеспечил Республике Беларусь славу последней диктатуры в Европе, а к 2019-му дозрел до того, что суверенитет Беларуси снова оказался поставлен под вопрос. В независимой прессе критика авторитарного режима традиционно дополняется критикой оппозиции, бессилие и неконструктивность которой стали общим местом социально-политических оценок с самых разных сторон. С моей точки зрения, критическая ситуация с оппозицией является проявлением более фундаментальной проблемы, а именно слабости гражданского общества, которое потенциально призвано быть ключевым политическим субъектом в демократической республике. В этом коротком выступлении я хотела бы обратить внимание на ряд структурных причин, которые препятствовали и продолжают препятствовать формированию дееспособного гражданского общества в Беларуси. Как будет показано далее, на каждом этапе можно опознать специфическую негативную диалектику,
которая препятствует формированию гражданского общества. Эта негативная диалектика обусловливается совокупностью локальных, культурно-исторических и социально-политических обстоятельств и в этом смысле является глобальным феноменом, осмысление которого требует выхода за рамки и универсальных теорий модернизации, и дихотомии универсализма-партикуляризма. Таким образом, термином «негативная диалектика» я обозначаю действующую, действенно-историческую взаимосвязь условий, которая отличается внутренним напряжением и конфликтностью, и как таковая перманентно подрывает возможность формирования гражданского общества. Подчеркну, не разрушает его, а именно действует на опережение. То есть, говоря философским языком, представляет собой историческое априори, которое является условием невозможности формирования гражданского общества. Негативная диалектика первого переходного этапа в социально-политическом развитии суверенной Беларуси с 90 по 94 была связана со следующими обстоятельствами. Последовательной русификацией Беларуси в советский период, идеологическим господством советского мифа об учреждении Беларуси как самостоятельного политического образования. Здесь очень важно принимать во внимание, что большинство граждан БССР, Белорусской Советской Социалистической Республики, знали историю своей национальной культуры исключительно в той версии, которая излагалась в советских учебниках. И следующий фактор – это форсированное выдвижение Белорусским национальным фронтом в качестве политического приоритета скорейшего перехода на белорусский язык во всех сферах общественной жизни. Эти обстоятельства и связанные с ними контраверзы идентичности, ценностей и ориентиров обстоятельно обсуждались самыми разными исследователями и аналитиками. Я бы хотела указать сегодня на два момента, которые, как правило, не получают должного освещения. Речь идет о двух ловушках, которых мы, как я понимаю, едва ли могли избежать. Первая – это ловушка политико-лингвистического дуализма, в которую попали белорусские интеллектуалы, которые теоретически должны были бы вместе способствовать формированию рефлексивного гражданского общества. Что имеется в виду? В связи с однозначной ориентацией Белорусского народного фронта на этническую модель национальной идентичности, среди интеллектуалов, которые разделяли базовые установки перестройки, произошло разделение по языковому принципу. В результате этого рокового раскола национальный и либеральный проевропейские дискурсы поляризовались. Они образовали единство, как это имело место, например, в Польше или соседней Литве. Потребовалось около 2 десятилетий, чтобы соответствующие группы начали постепенно осознавать, что их противостояние и взаимная критика обесценивала обе стороны и в конечном счете препятствовала гражданской солидарности в обществе. Вторая ловушка – это своего рода темпоральная ловушка, которую, это нужно подчеркнуть, мы в состоянии опознать только сегодня. Речь идет о несовпадении во времени исторического запроса на национальное самоутверждение и требуемого для этого состояния политической субъектности. Чтобы осмыслить существо этой ловушки, нужно учесть два представления о времени, предложенных еще в античной традиции – кайротическое и хронологическое. Кайрос обозначает благоприятный момент для того, чтобы состоялось некое значимое событие. Тем самым он указывает на уникальную своевременность событий. Можно сказать, что перестройка, как окно возможностей и запросов, открывшееся в исторический момент с 1985 до 1991, была кайротическим моментом. Однако же тогда, в отмеченный хронологический период, она не могла стать кайротическим событием для Беларуси, потому что кайротическое событие означает как раз, что субъект соответствует моменту. Этого не могло произойти, потому что в хронологическом времени субъекту, фигурально выражаясь, еще нужно было дождаться самого себя.
прийти к самому себе, опознать себя как субъекта, соответствующего такому событию. Кратко, субъект был отсрочен во времени. Развлечение кайротического момента и хронологического или профанно-исторического порядка очень важно для данной конференции, так как оно обосновывает возможность реактуализации момента великих ожиданий. Не в смысле повторения того, что случилось в указанный хронологический период. Это было бы абсурдное притязание. А в смысле актуального соотнесения с историческим запросом кайротического момента перед. Негативная диалектика второго, авторитарного этапа в новейшей истории Беларуси обусловлена наложением двух систем координат в современном белорусском обществе. Авторитаризма, который масштабно воспроизводит советские паттерны управления государством, и глобализации с ее неолиберальными установками в экономике и открытым горизонтом возможностей для индивидуальной самореализации. В экономике отмеченное наложение приобретает форму государственного капитализма, который белорусские граждане называют самой страшной формой угнетения. Почему так? Потому что в Беларуси авторитарный патернализм, вопреки собственной риторике, не предполагает социальных гарантий. А капитализм, вопреки собственной логике, не предполагает свободы для предпринимательства. Подобные структурные разрывы между означающим и означаемым неизбежно ведут к росту фрустрированности в обществе. Другой негативный эффект структурного сцепления двух систем координат – это формирование индивидуалистической культуры, ориентации на ценность отдельного индивида, которая в Беларуси не сопровождается формированием политической агентности, то есть способности и воли индивида ответственно действовать в качестве гражданина в соответствующих социально-политических контекстах. Мы имеем таким образом удручающее сочетание индивидуализации и деполитизации, которое прямо связано с тем, что нынешний государственный аппарат является аппаратом депривации агентности. Здесь я хотела бы сослаться на результаты опроса 2016 года, проводившегося Международным агентством ПАКТ в Беларуси. По результатам этого опроса 98,6% белорусов полагают, что они не имеют никакого влияния на принятие решений, касающихся социально-политического развития своей страны. Ни на локальном уровне, ни на уровне местных органов власти, ни на государственном уровне. Как показывают многочисленные публикации, наше гражданское общество не верит в собственную дееспособность. Таков итог новейшей политической истории Республики Беларусь. Вместе с тем, актуальная политическая повестка вводит всех нас, граждан Беларуси, в ситуацию чрезвычайного положения. Угроза суверенитету – это радикальная постановка под вопрос самого существования гражданского общества как политического субъекта. Это исторический запрос на переутверждение Беларуси как суверенной республики, которая может состояться только благодаря утверждению, деятельному проявлению гражданского общества, кооперативного «мы», как политического субъекта. В этой точке кайротический момент перестройки и требования текущего момента оказываются комплементарными. В завершение я хочу сказать, что было бы крайне интересно и важно провести какой-то независимый мониторинг относительно того, каковы же мнения российских граждан по поводу этого плана. И также было бы очень важно услышать какие-то публичные высказывания российских интеллектуалов по поводу этого проекта. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Татьяна. Я когда услышал цифру 96%, я посмотрел на Гладмича Гудкова, когда
96% белорусов говорят, что у них нет никакого влияния на государство и его политику. Я всегда вспоминаю цифру Левада-центра, которые похожи. Ну там 86%, да, так у вас? 75-80, но разница, конечно, есть, но она невелика, скажем так. Татьяна, я не могу, я сейчас предоставлю возможность аудитории задать вопросы вам по вашему выступлению. Я все-таки задам вопрос. Вот вы различаете два типа времени, два отношения к времени. Удобный момент для великих изменений и просто хронология. То, что сейчас обсуждается в Сочи и будет обсуждаться в Санкт-Петербурге 20 декабря несколькими людьми за закрытыми дверями в режиме абсолютной секретности, когда 3, 5, 7 человек решают судьбы 146 миллионов российских граждан и, кстати, 9 миллионов белорусских граждан, решая в том числе судьбы двух гражданских обществ. Может ли это стать новым моментом для консолидации гражданского общества, для соединения расколотых частей интеллектуальных элит, о которых вы говорили, для консолидации гражданского общества на основе не этнического, не языкового, а патриотического, гражданского патриотизма или конституционного патриотизма, как любят говорить наши немецкие друзья. Те пока немногочисленные протесты, которые мы сейчас наблюдаем на улицах Минска, могут ли они перерасти в массовое выступление гражданского общества за защиту суверенитета, за защиту национального государства, национального выбора? Я понимаю, что здесь все говорят, нельзя ничего прогнозировать, это лейтмотив нашей конференции, мы ничего не прогнозируем, мы изучаем. Все-таки как бы вы ответили, ваши ожидания в связи с этим, если эти люди за закрытыми дверьми примут решение о слиянии государств, о слиянии органов государственной власти, о полной интеграции или о чем-то подобном. Чего вы ожидаете в Беларуси? Да, спасибо за вопрос. Но я действительно не возьмусь ничего прогнозировать и, может быть, даже говорить об ожиданиях, скорее о каких-то надеждах. И я думаю, что просто даже если анализировать ту социально-политическую динамику, которая сейчас можно наблюдать в Беларуси, есть такие определенные аффективные связи, да? Есть аффективные измерения политических процессов. И можно действительно посмотреть, как вот это приближение даты 8 декабря, как оно отражалось на такой динамике экспансии протестных движений, протестных акций и публичных высказываний самых различных сообществ по поводу предстоящей встречи президентов. Поэтому ваш вопрос отчасти даже уже фактически есть основания для того, чтобы отвечать утвердительно. Есть основания надеяться, что эта ситуация чрезвычайного положения, то есть если такого рода ситуации не мобилизуют гражданское общество, то едва ли что-либо в состоянии способно стать такой проверкой на сам факт существования такого образования. Потому что до сих пор, пока мы ориентируемся на определение Беларуси в терминах республика, тем самым предполагается политически, что есть у этой республики есть соответствующие релевантные ему политические субъекты. Им должно стать гражданское общество. И могу лишь резюмировать. Я думаю, что есть основания на надежды на то, что в данном случае будет какая-то большая солидарность. Я лично так же думаю. Посмотрим. Кирилл Рогов, может быть, Кирилл не только задаст вопрос, но и ответит на вопрос Татьяны, что думает российское гражданское общество о перспективе создания единого союзного государства. Как оно будет называться? Разбили? Я пока, если можно, вопрос задам. Я не ловил и хочу узнать, на ваш взгляд, есть какие-нибудь имеющие значение и достоверность социологические источники по тому, как белорусское общество относится к этому проекту? Какие-то опросы, насколько этим опросам можно доверять, какие-то альтернативные, можете обрисовать эту схему?
По поводу... Татьяна, может быть, я потом Льва Дмитриевича, вы коротко сможете прокомментировать, вот что вы замеряете, Левада-центр, по вот этим процессам углубленной интеграции? Пожалуйста, Татьяна. По поводу любых социологических опросов относительно ситуации в Беларуси, здесь у нас, как вообще в относительно любой статистики, любой аналитики в нашей стране, у нас есть такой параллелизм, онтологический параллелизм. У нас по всему есть две статистики. Независимых аналитиков и официальная точка зрения. Но сейчас я хотела бы озвучить именно статистику социологов, представляющих государственную институцию, которая была опубликована в ответ на публикацию вот исследователей из МГИМО. Я ее озвучу по данным. 49,9 граждан страны считают, что Беларусь должна быть независимым государством и строить отношения с Россией на основе международных договоров. При этом 36,1 респондентов считают, что две страны должны взаимодействовать друг с другом по принципу равноправного союза с созданием наднациональных органов управления. Ну, то есть вот здесь цифра 36,1. Независимая белорусская аналитическая, социологическая вот эта мастерская дает здесь цифру 15,6. Вот. И это очень существенно отличается от того, что опубликовали ученые из МГИМО. Возвращаюсь опять же к данным социологов из Национальной академии наук. Число сторонников вхождения Беларуси в состав Российской Федерации, у них была и такая опция, в 2019 году составила лишь 7,7%. Ну вот вам на скидку. Лев Мишков. Простите, да. Это, я не очень понимаю, один опрос Академии наук, и там вхождение это 7%, равноправное опьянение 15%, правильно? Независимая аналитика 15%, государственные социологи 36, ну грубо. А 7 это где? Это другая опция. 7 да, это именно. которые... В каком вопросе есть еще эта опция? Государство, официально. То есть по Академии наук опрос 36,6 за то, чтобы объединиться равноправно, да. 7 за то, чтобы войти, итого 43, да? Значит, 43-44 примерно. Да. И 49 против, да, правильно? Да. Ну там почти 50 получилось, ну, почти 49,9. 50 против 44. Ага. И это официальные цифры. Да. Лев Дмитриевич Гудков, Левада-центр, это наш самый авторитетный независимый центр по изучению общественного мнения. Лев Дмитриевич, как наше общество воспринимает перспективы интеграции? И что, может быть, еще более важно, как оно понимает перспективы интеграции России и Беларуси? Ну, понимает очень просто, как присоединение или поглощение, если точно говорить. А здесь есть некоторая динамика, понижающая динамика, потому что, скажем, 15-12 лет назад идея поддерживалась там двумя третьими, по меньшей мере двумя третьими опрошенных. Но после начала конфликтов между Лукашенко и Путиным и, соответственно, роста негативных публикаций, эта цифра начала снижаться. В принципе, эта тема где-то на седьмом месте. Это совершенно не актуальный вопрос. Перспективы рассматриваются как очень проблематичные, и это скорее некоторая такая политическая риторика, чем реальные варианты. Но последних данных у меня нету, но вот так на память могу сказать, что доля поддержки снижается интеграции России и Беларуси. И сейчас, мне кажется, она где-то на уровне там 40% поддержки. Большинство относится настороженно, и это зависит от конкретного контекста, публицистического контекста, потому что понятно, что интеграция это означает взять на баланс Белоруссию, а после Крыма, и так уже много взяли, это
вызывает очень сильное раздражение и недовольство. Крым, Чечня, Беларусь — это слишком много. Да, то есть, Татьяна, мы видим здесь, что сохраняется имперский дискурс, то есть интеграция есть поглощение в массовом сознании. И второе, если для Беларуси это вопрос жизни и смерти, то для России вопрос более-менее периферийный. Одной больше, одной меньше, велика ли разница? Иван Крастев. У меня такой простой вопрос, потому что было, почему там нет большая мобилизация гражданского общества. Может быть, потому что общество не верит, что Лукашенко в самом деле интересуется реинтеграцией. Если тоже общество думает, что это игра. И поэтому у меня вопрос, был ли там какие-то независимые социологические опросы, спрашивают, а насколько вы думаете, что Лукашенко на самом деле хочет стать частью России или соединиться с Россией или нет? Очень хороший вопрос, Татьяна, потому что многие считают, что Лукашенко никогда не пойдет на политическую интеграцию, исходя из того, о чем говорил Владимир Гельман. Он, как любой политик, он стремится к максимизации власти, а не к ее потере. Исходя из этого, считается, что Лукашенко просто умело маневрирует, простите за выражение, обманывает Путина, но на реальную политическую интеграцию никогда не пойдет. Пожалуйста. Спасибо за вопрос, действительно очень важно. И тоже отчасти к вопросу о негативной диалектике. В общественном мнении и в тех дискуссиях, которые разворачиваются в социальных сетях, конечно же, есть понимание того, что, возможно, это опять мудрость нашего президента даст себя знать, и очень многие высказываются в таком ключе, что батька, как всегда, в конечном счете держит фигу в кармане. Извините за такие образы, но это будем считать, что это цитата народных источников. Но в том-то и дело, что даже понимая, что здесь не исключен и вполне вероятно имеет место сценарий некоторой игры, что здесь возмутительно, то, что на этот раз ставка в игре суверенитет Беларуси. И то, что ставка в игре суверенитет Беларуси, это, конечно, стало таким, такой искрой, которая вызвала в гражданском обществе цепную реакцию, когда разные социальные сети, организации и люди, которые до этого не очень были склонны кооперироваться друг с другом, сейчас высказываются, в общем-то, достаточно, выступают таким, с единым мнением, с протестным мнением, безусловно. Пожалуйста, Галина Михайлова, Высшая школа экономики, одновременно партия РКГУ? Я просто обычно говорю Высшая школа экономики, что там все работают, там работают все, нет, там все. РКГУ и партия Яблоко, пожалуйста. Спасибо большое. Первое, не надо забывать, что у нас на бумаге единое государство Россия и Беларусь уже существует, правда, все подзабыли, и даже там секретарь был такой, Бородин, помните? Вот такие горы бумаг написали, институты создали, но так все и затихло. Может, оно так же будет. У меня другое соображение, я думаю, что дальше мы обязательно должны об этом поговорить. Вот в вашем докладе это совершенно четко было. Противоречие. Если у нас нет гражданского общества, то демократические институты не формируются. Да? И наоборот, если у нас авторитарная, тоталитарная власть, она препятствует формированию гражданского общества. Что раньше, курица или яйцо? Или по-другому можно сказать, это замкнутый круг, или некоторые у нас любят говорить колея, по которой мы все время ходим. Как же вырваться из этой колеи? Или там, вот Клаусов, известный социолог, называл это долиной слез, когда в начале трансформации нация идет по этой долине слез, и непонятно, как оттуда выйти. Давайте, может быть, какие-нибудь рецепты найдем, это было бы очень позитивно. Спасибо. И в этой связи в одной из наших конференций недавно участвовала Татьяна Короткевич, вы ее хорошо знаете. Она была кандидатом в президенты, заняла 2-е место в Беларуси, и она утверждает, что очень сильное развитие идет гражданской демократии на уровне социальных инициатив, урбанизма, феминизма, волонтерства, взаимопомощи, местных инициатив. Вот я знаю, что в Бресте была борьба против какого-то там этого
китайского завода, его удалось остановить. Вот тот же вопрос, я просто расширяю то, о чем говорит Галина. Есть ли признаки, что все-таки мы из этой петли времени постепенно выходим, и что низовая модернизация идет, и что снизу формируется гражданское общество, способное предъявить свои права на власть в том числе? Да, большое спасибо за комментарии и вопросы. Несколько вещей хочу здесь сказать. По поводу гражданского общества. Да, действительно, оно формируется снизу по линии очень таких точечных, локальных, культурных, НГОшных инициатив. И формируется тоже очень точечно в связи с какими-то экономическими повестками. Но в чем проблема? Вот по поводу того, какие возможны сценарии для того, чтобы выходить из этой ситуации какого-то круга. Нет гражданского общества, есть авторитаризм, и какое здесь разрешение вопроса возможно. Сегодня опять же, в сетях и в независимых публикациях обсуждаются два основных сценария, которые рассматриваются как теоретически перспективные. Это первый сценарий, это или же то, что оппозиция наконец-то все-таки предложит единого кандидата на следующие выборы, и этот единый кандидат действительно сможет мобилизовать граждан страны для того, чтобы выборы уже закончились другим результатом. Другой сценарий, другое решение – это проведение учредительного собрания для такой политической перезагрузки Беларуси как независимой республики. Примечательно, что, опять же, вот такие разрушительные моменты внутри, или результаты вот того, о чем я говорила, то, что преимущественно самые разные голоса комментируют таким образом, что оба сценария оцениваются все еще как утопические. Мы не верим в то, что возможен единый кандидат, не верим в то, что оппозиция в состоянии договориться и выдвинуть одну кандидатуру. Что касается проведения учредительного собрания, то сам по себе, как возможный сценарий, это звучит невероятно воодушевляюще. Вопрос, насколько это реалистично. И единственный образ, который здесь напрашивается, это как с плаванием. Чтобы научиться плавать, нужно плыть. Так и здесь. Для того, чтобы реализовались какие-то сценарии, гражданское общество должно начать практиковать какое-то деятельное, конструктивное совместное движение. Вот это то, чего критически в Беларуси пока не хватает. Возможности объединения не в связи с какими-то локальными, очень такими точечными экономическими повестками или в связи с какими-то культурными проектами, а именно когда речь идет о политическом объединении. Спасибо большое. Я хочу предоставить сейчас слово Генри Хейлу. Его доклад назван «Коллапс и его последствия. Важность институционального дизайна». Здесь у нас идет такая внутренняя полемика между нашими докладчиками, потому что Владимир Гельман призывал помнить всегда о политических акторах. Кирилл Рогов предлагал помнить об Узбекистане и о Рашидове, который правил там лет 30. Как его звали-то Рашидов, я уже забыл. Шараф Рашидович Рашидов. А насколько я понимаю из доклада Генри Хейла, он все-таки будет говорить о важности институционального дизайна, что придаст нашему анализу еще более такое стереоизмерение. Пожалуйста. Thank you very much for the introduction, and thank you for the invitation to participate in this very stimulating discussion. I actually wanted to raise an institutional point that is not often raised that I see here, and it's not the institutional points maybe that I have made with respect to some of the discussions that I've had with other colleagues here. And that is, I think that we have yet to fully appreciate the role in the collapse of the Soviet Union and in the consequences for Russia of one specific institutional feature of the late Soviet Union, and that is what I would call a specific design of ethnofederalism in what might be called a core ethnic region within this ethnofederal system. So that might be, you could call it an unbalanced federal system. And I'll say what I mean by that in a minute.
And I think one result of this was that the deck was stacked strongly against Gorbachev for saving the USSR, but for reasons that I think are not often quite precisely understood. But this has major consequences for how politics developed in Russia and for its relationships with its neighbors. So again, to be quick here, because we don't have a whole lot of time, let me just make sure I keep track of time here. Ethno-federalism is simply a federal system of government where some of the regions, at least, of the regular federal system are designated for ethnic minorities, or at least implicitly and often explicitly. A core ethnic region refers to a situation in which one of those regions in the federation, doesn't have to be one designated to any particular ethnic group, is substantially larger than the others. Meaning that it either contains a majority of the population, and that might be just by a little bit, or maybe it doesn't constitute a majority of the population, but at least a plurality of substantial size. So the Russian Federation, for example, would be one that contained at least 50% of the population of the USSR. Serbia and Yugoslavia had at least 20% more of the population than did the next largest republic in Yugoslavia, for example. And I'm defining ethno-federal state collapse as constituting as meaning basically either breakup of the country geographically along at least half of its ethno-federal lines, meaning that at least half of the federal units become independent states and the former central government is not able to contain them, retain them, or a long and bloody civil war. So I just use the criteria of a civil war that lasts at least 1 year and involves the effective collapse of central state institutions. So why does this matter? A core ethnic region, in this case, like the RSFSR was in the USSR, creates several dangerous incentives. One is that it can facilitate a situation of dual power, which, as anyone educated here knows, is fraught with potential for revolution. And effectively what this means is that the leader of this core region becomes the natural potential challenger to the leadership of the union for anyone who is dissatisfied with that union government. It becomes it has a focal point quality, and so sometimes these leaders can align of the core republic can align or bring in supporters from wide ranges of political tendencies, primarily not necessarily because they support the leader of the dominant region, like in this case Russia, but because they want to go after the union government. They're not satisfied with the union government. Secondly, a core ethnic region can threaten the sense of security of ethnic minority groups that have their own republics. Because you have this gargantuan, or potentially majority, other ethnic region or republic that is going to be a very powerful voice for the articulation of the narrower concerns of that republic, not incorporating the interests of the ethnic minority regions that might actually be represented at the federal level. Finally, I think it creates a destabilizing set of incentives, because having a single region for, say you have a majority ethnic group. If there's one region that is primarily representative of that group and contains a majority of the population, it makes it easier somehow to imagine the possibility that there could exist a polity for this group separately from the empire or from the larger set of republics in the Union. So it makes a kind of a break with sort of an imperial sense of national identity more thinkable by providing a natural set of outlines along which a post-imperial or post-union polity might look for the majority group. And conversely, so now let's imagine a situation in the case of the USSR, maybe just to take a very concrete example,
suppose you didn't have the RSFSR, and suppose instead that you had, say, 89 different regions, or 53 regions that are not ethnically minority regions, but with no overarching RSFSR structure representing them, no elected leader of this RSFSR. It eliminates the possibility, or at least it strongly reduces the potential for a dual power situation, because there are multiple potentially competing leaders for the right to represent the majority group. So there's no single leader of Russia in this particular case, as Yeltsin was in the final days of the RSFSR. Minority republics are likely to feel less threatened by a core group that is institutionally divided, because there's less potential for them to coordinate their interests to the exclusion of the interests of minorities. It becomes harder to imagine a core group state distinct from the Union. So if we just think about the case of Russia, I mean, who really today proposes a Russia that doesn't exist without Tatarstan and Bashkortostan? It just doesn't make any sense. Nobody articulates this vision. Finally, and this draws on some great work that Dan Treisman, for example, has done, I think this is part of what gives central governments more ability to manipulate collective action problems among the dominant group in a way that can preserve the Union, to get, basically to do things like negotiate strategically and apply coercion selectively in ways that restore the Union. So I want to just present some of the global evidence, I think, for this. And so this is kind of one of the contributions I'd like to make, is just to put the Soviet Union as a ethno-federal system with a core ethnic region into comparative perspective. So what I did in a 2005 article, but have kind of continued to keep track of this, and the pattern is still held. Basically, we see in the top row all of the countries that have had an ethno-federal system that has had a core ethnic region. And so you can see that the majority of them have suffered some kind of state collapse. And so I've highlighted the USSR in yellow, but it's only one of many such states that have actually collapsed in one way or other. There's several post-communist countries in there, Czechoslovakia, Serbia and Montenegro. Kind of Serbia was involved twice, first the collapse of Yugoslavia and then the breakup of Serbia and Montenegro. But countries in other parts of the world that have had a similar system, in one way, at least in the terms that I'm defining it. And we see that some have survived, right? It doesn't doom you to collapse, but it just makes it much more difficult. And we see that some of the core ethnic region ethno-federal countries that have survived are among the least stable, right? I mean, Bosnia kind of arguably sort of held together externally. Belgium always seems to be teetering on the brink of breakup. Whereas then if we look at the set of ethno-federal countries where you have a federal system with regions, many regions dedicated as homelands to ethnic regions, at least implicitly, not a single one has broken up in the ways that I'm talking about in terms of actual state collapse or large-scale civil war. What you might have is you might have one lone secession or something like that. Ethiopia lost Eritrea. But the rest of the units have stayed involved or stayed within the Union. And you have countries like India, right, which has a clear Hindu majority, but the Hindu majority is broken up into many states. There's one pretty big Hindu state, Uttar Pradesh, but it's not a majority in the way that I'm talking about as being in terms of it doesn't constitute a core ethnic region, and has not been enough to kind of threaten the other regions and create these dynamics. But so India's managed to survive, and you could point to a lot of other examples that I get to there. So I think one conclusion from this general pattern is that the USSR, at least when it transitioned to democracy, a system where you had meaningful federal relations, where you had a NSFSR that had its own parliament, gained its own president, that was a highly unstable system that then Gorbachev had to somehow deal with to try and stabilize it. And I think this sort of undermined a lot of his attempts at saving the Union. And so I think we see some of this if we look at the specifics. I won't go into the details here. I imagine they're familiar.
But you had a clear dual power situation. You had what was called like the war of laws between Yeltsin and Gorbachev struggling over authority, issuing diametrically opposed laws trying to get authority. You had outbidding behavior trying to win the authority of, or win the approval of, say, ethnic republics within the Union, which created further decentralizing dynamics. You had a security dilemma effectively unleashed. So on one hand, Yeltsin's government was challenging Gorbachev and challenging the central government, but on the other hand, I don't think it's accurate to say that the Yeltsin government wanted to destroy the Union and push everybody else away. I think Yeltsin was pushing for a Union that was much more favorable to his own terms, where he would get to lead it eventually, and so you had people in his surroundings, in his circle, for example, making threats on Ukraine, actually kind of warning Ukraine that if it votes for independence in its referendum, that maybe Moscow would raise designs on Crimea or Sevastopol. And these became factors that actually helped drive Ukraine's vote for independence in 1991. And you can also see Yeltsin effectively as an identity entrepreneur of a separate Russian state, distinct from the USSR. On the other hand, after the USSR collapsed, you had Russia as a distinct ethno-federal system. Yeltsin never had to face a Yeltsin, right? He had many uncooperative regional leaders that tried to aggrandize their power, but none of them could emerge as any full-scale challenger to him. They had to try to act collectively. There were challenges, to be sure, regional blocs, but they faced this problem of collective action that then subjected them to manipulation. So Yeltsin was able to divide, conquer through payoffs, writing off federal taxes or establishing favorable bilateral treaties with individual regions without a significant backlash from the majority in order to save the Union. So what are some of the implications for post-Soviet Russia? In the interest of time, I'll just very briefly run over some ideas. One is that I think that it has left this lingering sense of core group grievance over territory in particular. I mean, this was most pronounced with respect to Crimea. I mean, I think that was primary, maybe the most acute case. But this has led to some conflictual relationships with neighbors. And at a minimum, what you can say is it's given grounds for certain groups of leaders to mobilize this sentiment, or try to, which have created tensions over the years. It's also created lingering suspicions, or facilitated them, from many other former republics that have complicated Russia's relationships with them. So, for example, threats early on from Ukraine are remembered in Ukraine, and I think that's one reason why a lot of people in Ukraine, even long before this crisis, remain very wary of Russia. I mean, there's a great quote from Leonid Kravchuk at the time, who said once that being in a federation with Russia is like sleeping next to an elephant. It's like you might like him now, but you don't know if he might roll over one day. And finally, I think that it was partly this, at least partly in Russia, this competition between the RSFSR leadership, the core republic, and the central government that helped spur the creation of presidencies, presidentialism, certainly within Russia. The direct elected presidency was almost explicitly designed by Yeltsin to counter Soviet authority, to kind of concentrate authority, to push market reform, and to negotiate with the Union. That set him up in strong position to then take power from the parliament in 1993. But even in other former Soviet republics, they were effectively imitating Yeltsin, or not, I mean, a lot of them did it before Yeltsin, but creating presidencies, imitating Gorbachev really, to set themselves up in better position to renegotiate a union treaty or to push for independence. And so I also, elsewhere I've written, and I can talk about this in more detail if people are like, I think this is part of the root of why we get presidentialist constitutions and systems in the post-Soviet space. It set up presidencies that were then in position to take more and more power, to amend their own constitutions to aggrandize power, and that's led us into these cycles of authoritarianism, getting out of which the primary method has been through some kind of revolution. So when you get a mix where you get a presidency that's somehow weakened, especially through falling public support, and especially where there's some question about the dominant president still being around, the presidency becomes weakened, and there becomes much more room for supporters of the president to defect, mobilize opposition, and you get a revolution. So I think maybe in the interest of time, I will just wrap up there, but I would just kind of point out
with this table here that one of the things I think we can see is that presidentialist systems, when they're combined with this patronal type of social context that Kirill mentioned, have been quite unstable, have tended to feature these either strong authoritarianism, I mean generally what I would characterize as strong authoritarianism, punctuated by periodic revolutionary bouts or instability, followed by a new wave of consolidation of presidentialism. Whereas the non-presidentialist republics, even the ones with kind of more patronalistic backgrounds, have been more open. I wouldn't say that they're necessarily better at governing, but at least more open polities. So let me wrap up there, and thank you for your attention. I look forward to the discussion. Спасибо огромное, Генри. Если есть вопросы к докладчику, то самое время их задать. Пожалуйста, Владимир Гельман. Thanks, Gary, for a very thought-provoking talk and two brief comments. First, I think that your presentation could be entitled as why donuts are more healthier than pies for ethnic federations, because the key argument is that the lack of this institutionalized core ethnic center is the key for survival, and your parallel between Soviet Union and Russia is exactly about that. But second point is that if you go a little bit deeper and figure out why there was no such an institutionalized ethnic core in Russia, unlike in the Soviet Union, we'll figure out that roots are dated back in Soviet nationality policy and promotion of secondary ethnic groups vis-a-vis the Russian center. So in this way, paradoxically, Soviet proletarian internationalism was a key for survival of Russia, even if it put the Soviet Union into the grave. Would you agree with this observation? Yes, I mean, you can look at the structure of the, I mean, in general, I mean, because if you look at the structure of the Communist Party, there was no separate Russian organization as such. And I think in the kind of the designers of that system, if you look back at the debates, they were very concerned about the possibility that if you had such an organization, that it would eventually come to dominate and threaten control over the whole Soviet system. And so, and I think precisely because as you say, I mean, they were worried about the rise of a Russian nationalism. So yes, I mean, it certainly goes back, kind of farther, into history. So I don't want to say that this is a completely ahistorical argument. Спасибо. Райхард Крум, пожалуйста. Вот это. Anna Kollmann from the FES office in Vienna on regional cooperation and peace in Europe. I have a question concerning the anti-Yeltsin. You said there was no anti-Yeltsin. Having lived in this country from 91 to 98 as a journalist, I had the feeling Yeltsin barely made it at the time. I mean, you had Dudayev, you had Shaniev, you had other. They wanted to have more autonomy for the republics, or did I get you wrong? I mean, 2 years of war is a serious, that was a serious threat. And I mean, as far as I remember, for journalists, there was always the question, will be Russia as it is, or will it change? Yeah, I think that's exactly right. And so my argument is not that the absence of a core ethnic region meant that there was no separatism. In fact, my argument is that there was just the same kind of separatism to some degree. But just because there was no core ethnic region in Russia, the Russian Federation, the new Russian Federation, hampering Yeltsin from engaging in these kind of freewheeling negotiations to kind of buy off individual republics one way or other, right? So he was able to complete, for example, a bilateral treaty with Tatarstan and with Bashkortostan that basically meant they weren't paying in taxes. I mean, these were things that Gorbachev was not really able to do because Yeltsin was there in the Russian Federation, like laying, kind of claims to the banking system and all these levers through which, a president might try to, kind of use these more informal methods to preserve the union. And so you had people that were trying to do the same thing. You had republic leaders, and even, as was mentioned, right, efforts to form like the Urals Republic. They were definitely kind of pro-Russian, Russian, region
politicians that were, probably had similar impulses like Vladimir was saying earlier, right? They're power maximizers, they're trying to gain power, but just their constraints were greater. They didn't have the same institutional platform that a leader of a core ethnic region would, that controls like a vast bulk of the economy and the population and, in the Russian case, territory, that could really undermine the central government's authority to preserve the union. Спасибо, если можно, вот туда микрофон наверх, Ричард Саквар. И потом его сосед, потом еще вы. Просьба коротко задавать вопросы и коротко отвечать, Херли. Thank you very much. I think a powerful model you've put forward there. Just 2 points in this. And towards the last section about the consequences in the post-Soviet years, and unstable relations with neighbours and so on. A good list of factors, all of them endogenous, if you like, to the region. No discussion of exogenous factors. The fact that there's an outside which is exerting a powerful pull on many of these countries, and not just even European Union, Turkey and other countries as well. And so I just wonder how that would factor into your model first. And second, I know, it's, you mentioned Spain, but there's another country, and I'm willing to say even publicly now, that I don't think the United Kingdom will survive another 5 years. And I wonder how that fits in. Obviously, Spain, UK are not fully federal systems, but they're quasi-federal systems. So how would you, and I'd like to see, in your first one, where the UK fits in, and do we stand a chance? Okay, so let me just very briefly then take the, is this on? Yeah. So the UK first. The UK I would not classify as an ethno-federal system. It would be a system of government that has an autonomy arrangement. If there were to be created a parliament for England with a separate set of institutions for England that were roughly equivalent as federal institutions to Scotland and Wales, Northern Ireland, then I would consider it a federal system. So I think dynamics in autonomy systems work a little bit differently. Just because of this merger, it's more like Burma, where you kind of have Burma proper, which is directly administered, by the central government, as opposed to kind of the more autonomous regions. So I would, I guess I would say if you did have an English parliament, probably Britain would be even more likely to collapse. That would be the implications of this. But I'd be happy to talk more about the other implications. And then, just remind me the first. The exogenous. Oh yeah. So I think, briefly, I don't claim this explains everything. Clearly there are a lot of other factors going on, but I think it certainly does not help. And the way that the collapse occurred, like it occurred in Yugoslavia, less violence initially, although now, less violence overall for sure, but now we've seen more violent kind of implications play out over 20 years, 25 years afterwards. Certainly does not help. Kind of in continuation of Richard Soffer's question, I wonder if your argument can be generalized beyond ethnic and federal systems, because essentially it seems that this game has been played over and over again at the subnational level in Russia, for instance, where there may be a strong mayor in a particular region who competes with the governor, and it seems that it's just a general case of power redistribution when there is a subaltern who's able to concentrate power, then it leads to fractionalization within this particular entity. So maybe it's just a more general argument. Yeah, I think that's a very interesting point, right? And it gets to kind of who becomes the natural focal point for opposition if there's enough kind of critical mass there through some institutional feature. As in the Soviet period, right, it was mayors of Moscow that were often considered kind of potential threats because of their visibility, even though they didn't control everything, they had high visibility and were also often considered suspect. So that point is well taken. Thanks. Пожалуйста, туда микрофон. Ella Panier, Higher School of Economics. Thank you for inspiring presentations. And my question is, how much design there is in the institutional design that you use as an explanation variable? Soviet Union, in Soviet Union, Russian population was about half of the entire population. If I remember correctly, in Russia, after the collapse of Soviet Union, Russian population was
more than 80%. Maybe it changed a little now because of different demographic tendencies, but at that time it was like that high. So the question is, how much, I mean, if you have more than 80% of poor population, it makes absolutely no sense to constitute to constitute an entity for it, right, as you do for minorities. And if you control for the share of the poor population, how much variance you are going to see in that previous table? Maybe the reason your model works is just that ethnically homogeneous countries do not collapse. Thank you. Well, I mean, the argument is specifically about ethnic federations, and they tend to exist where you have significant minority populations. But I think the logic, is that it's as much of an institutional logic. Even if you had very few, I mean, this kind of gets to Ed's point, I think. Even if you didn't have that many ethnic minorities and you had a large ethnic majority group that was represented in other republics, yeah, I mean, probably if you had like majorities in these other republics, there would be more kind of centripetal tendencies keeping the Union together. But at the same time, we saw Crimea voted to support Ukrainian independence in 1991, right? That had to do with specifics of how the campaign worked and how Ukrainian independence was presented and understood locally. But I think what that shows is that the institutional logic can have powerful effects, because the logic is more about the institutions, in particular the core ethnic region, creating institutional incentives for competition between one part of the Union and the representative of a large part of the Union against the central government, and potentially undercutting that central government, in which case then, if it's undercut enough, it can collapse. And people are pretty well known for being able to kind of adapt their opinions and shift their positions based on how a question even like independence is framed. I mean, I remember, just a poll that I was looking at when I was doing my research for one of my books and in Ukraine, and it found that basically, if you worded independence one way, like 70% would vote for it, and if you worded union, support for the Union, a different way, you'd have about the same percentage that would have voted to stay in the Soviet Union. And so I think that just goes to the nature of kind of referendums and public opinion and institutional incentives. Thanks. Иван Крастев сначала, потом Кирилл. Кирилл, прошу. I have a very short but important question. It deals with our favorite theme of structures and actors. How do you think, what would happen if on some occasion Boris Yeltsin became General Secretary of the CSU in 1988 or something like that? Well, it's hard to say. Basically, I think the key question was then, how was the USSR to be democratized, right? It wasn't necessarily a given conclusion that you would have to have a single Russian parliament, right, that would have its own leaders. My guess is Yeltsin, being kind of a Gilmanian power seeker, probably would have done a lot that he, done as much as he could to hold on to power. But if the Russian Republic were democratized the way that it was, as a unitary entity with its own parliament and with its own elected leader, say that might have been Haspolatov, I think that struggle between Haspolatov and Yeltsin might have played out differently, or at least certainly would have created a lot of instability there as well, and might well have led to similar outcomes. So it's hard to engage in the counterfactuals, but I would think that if the evidence has shown that I think like a lot of federations with lots of different types of leaders have broken up in different ways. Maybe it would break up more peacefully, maybe not. Maybe it could have been kept together, but I think the odds would have been against it. Тогда Даниэль, раз Иван отказался, Даниэль Тресман, пожалуйста.
Very quickly, just to pick up on Ella's question, and I basically agree with the argument. It's very convincing. But perhaps the point that Ella's making is that the distribution of ethnic groups within the Federation might matter as much or even more than institutions. So suppose you had a unitary state, let's call it the Russian Empire, which contains a lot of ethnic minorities, and you get into a revolutionary situation, even if there weren't the institutional, the parliaments for the different ethnic groups, nevertheless, might you have a process of disintegration in which the different ethnic groups operating as movements more than sort of institutionalized units pressure the center for independence, and couldn't that lead to disintegration? So. Yeah, it's possible. I mean, that's to some degree a different question about the stability of unitary states, which I haven't looked at in the same degree. But I do tend to find convincing the arguments that with one qualification that it's hard. It's easier for ethnic minority movements to mobilize to the extent that they can capture institutions, through, for example, like the 1990 elections. To control them. It becomes easier for them to kind of visualize what it might look like to have an independent state. There's more coordination among their expectations about where borders might be, those kinds of things. And my point here partly, there's some people that say that's all that matters, right? That those states are always inherently unstable, but kind of my qualification would be that I think you can have it designed in ways that are more stability enhancing rather than stability threatening. Спасибо большое, Генри. Это были очень яркие дебаты. И я сейчас хочу с удовольствием предоставить слово Шону Хенли, доклад которого возвращает нас, название доклада которого возвращает нас к началу дискуссии, потому что название звучит так. 30 лет Восточной Европы. Как стать пессоптимистом. По-английски это звучит пессоптимист. Это очень диалектическое название. Пожалуйста. Thank you. Well, thank you for the invitation. It's a pleasure to be here. It's 30 years since I was in Moscow. Then I was a student trying to learn the Russian language, planning to become a Sovietologist. Now I'm a comparative political scientist working on Central and Eastern Europe. And it's about Central and Eastern Europe and some of the themes we talked about in the previous session that I want to speak now, and in particular about how we should study Central and Eastern Europe. And in brief, I don't think either of the pessimistic or the optimistic agendas that we've had are really quite what we need. Now, as you know, Central and Eastern Europe was seen as the great success story of post-communist democratization. There's rapid, peaceful political transition in 1989-90. There's a quick return to economic growth. There's a flawed but very functional liberal democracy in the region. And there's relatively rapid integration with the European Union. And political elites in the region, whether out of conviction or pragmatism, were willing and able, as Ivan Krastev has pointed out, to imitate West European political, economic and ideological models. Although we should say that the models are in fact very diverse, ranging from Nordic-style welfare capitalism to British-style Thatcherism. Since the mid-2000s, however, the intellectual climate has really changed completely and has shifted away from one of trying to understand democratic consolidation or the relationship of democracy and European integration, or how to remedy flaws of democratic quality, corruption, lack of civic participation, weak public administration. And now it seems that the early hopes of the liberal project have turned into a pessimistic narrative of democratic decline and even so-called democratic backsliding towards authoritarian rule. There's been rejection by many voters and many elites in Central and Eastern Europe of Western Europe as a model for emulation and of the European Union status quo.
We hear that this model is now considered socially and economically too liberal for these societies, that constitutional liberalism holds up, obstructs the democratic will of the people, that it blocks the emergence of a capable reforming state, and as Daniel Kriesman pointed out, economic catch-up in Western Europe, especially if you're poorer, older, less educated, now seems out of reach. If you look at a map of regional development, it's only the capital cities, Warsaw, Prague, Budapest, which have caught up with West European average. And populist critics in Central and Eastern Europe are now decrying the fact that there is a peripheral Europe, Central and Eastern Europe, but also Mediterranean democracies, also the Balkans, which seems locked in to a form of underdevelopment. Some populists draw an analogy with the social and economically marginalized regions within West European states, which fuel populist voting, the so-called left-behind communities, as they're called in Great Britain, or what's been called peripheral France. The idea is that really Central and Eastern Europe is part of a left-behind periphery on a much bigger European scale. And given the fact that the European Union is supposed to be a club of democracies, has very ineffective and cumbersome procedures for enforcing the rule of law, there's even a risk, as Daniel Kellerman has pointed out, that the Union could become a patchwork of different regimes, democracies, semi-democracies, and conceivably sometimes downright authoritarian regimes paralysed by north-south and east-west splits. And what's especially jarring is that countries which are supposed to be the forerunners in democratisation, Hungary and Poland, appear now to be in the vanguard of democratic backsliding, or conservative counter-revolution, or experiments in illiberal governance. Some prominent governance indices like Freedom in the World and Freedom House now even classify Hungary as having slipped below the minimum standard for liberal democracy, and in most indices, we saw VDEM, Poland is rapidly heading the same way. And worse still, some of the treasured mechanisms for building democracy, like civil society development and grassroots activism, even appear sometimes to be working out in ways which are quite opposite to what has emerged. So in Hungary and Poland, the breakthrough of Fidesz party, the Law and Justice Party, were prefigured in the preceding years by the development of conservative civil society organisations, grassroots activism, and civic initiatives at local level. And the main vehicles for this illiberalism haven't been the red-brown alliances that we all feared in the 1990s of ex-communists and fringe radical nationalists, but parties and politicians with impeccable roots in the anti-communist opposition, which have been accepted by West European centre-right parties as conservative or Christian Democrat allies. That said, as has already been noted, there's a huge variety of populism and democratic decline in the region, ranging from the conservative electoral revolutions in Hungary and Poland to the weak but oddly stable corrupt democracies of Bulgaria and Romania, the fragmented political landscapes of the Czech Republic and Slovakia, and indeed the very strange so-called technocratic populism of the Czech Republic's billionaire Prime Minister Andrej Babiš, who doesn't know if he's a Czech Trump or a Czech Macron or possibly a Czech Berlusconi. So George Orwell's dictum that all revolutions are failures, but they're not the same failure, seems to apply very much to the region. Now there's been a very extensive debate on what's gone wrong. That phrase has already been used, what went wrong. And there's a variety of explanations that have been advanced which are overlapping. Some people say the waning of EU leverage after enlargement has given free rein to voters and politicians who've always had weak democratic commitments. Some that under the EU the region had too much liberalism, especially economic liberalism. Some say it didn't have enough scope to find its own way politically. Ivan Krasteva and Stephen Holmes have pointed out the psychological and social strains of politics of imitation,
and the fading attractiveness of West European models after the 2008-9 recession, the Eurozone crisis, the European refugee crisis, which Western politicians and EU leaders didn't really know how to fix. My former boss, Jan Kubik, has suggested that the region is suffering from what he calls delayed transition fatigue, that the cultural and psychological trauma of the initial economic and social reforms has made itself felt through cultural and social change belatedly 20 or 30 years on. We've already heard about the insufficiency of economic growth. There appears too to be an entrenched value divide between East and West, the West being more liberal or having larger numbers of liberals. There are plenty of illiberals in the West, but also plenty of liberals. Central and Eastern Europe seems, on the whole, much less liberal. The region, Central and Eastern Europe, also lacks a sizable or wealthy enough middle class, and many of the youngest, best educated, who might be expected to be the basis of a liberal project, have exited the country for work abroad. In other ways, though, the what went wrong debate might be misframed. Outcomes in the region have certainly turned out differently from what we expected, but this might possibly tell us more about how intellectuals and social scientists have yet again been wrong in their expectations, rather than how the region, or that the region has changed course. And this shouldn't surprise us. Political scientists studying Eastern Europe and the Soviet Union have been blindsided before. They were blindsided by the speed and scope of the collapse of communism in Eastern Europe in 1989 and the subsequent breakup of the USSR. And after 1989, we've heard Francis Fukuyama mentioned, but one of the dominant expectations is that democracy in Central and Eastern Europe will be fragile and will look something like in Latin America. There is a swathe of so-called breakdown prophecies which dominate the literature up to about the mid-90s, when it's clear that this breakdown isn't going to happen. It's tempting in some ways, therefore, to say that actually nothing has gone wrong. That Central and East European countries' political problems could even show how successfully westernized they've become. That they're normal countries, not just in the sense that they have levels of economic growth and human welfare, which are roughly what we'd expect, but that politically too, they are normal, and in some ways even more normal than Western Europe. I'll explain what I mean by that. Western Europe has served as a model for Central and Eastern Europe and has shaped many models in political science. But looking at Central and Eastern Europe, what we can say is that Western Europe is a very strange region. It's based on a very distinctive pathway of state and civil society building, post-1945 welfare capitalism, which is very unlikely to be repeated anywhere. And if West European mainstream parties can still just about bring together coalitions of voters, that's because they are clinging on to a declining core of loyal voters and members who are gradually eroding. So in a lot of ways, where West European societies are heading towards fragmented, post-democratic societies of angry political consumers, elite-based parties dependent on big money and big media, what Colin Crouch calls post-democracy. In moving in this direction, they're curiously moving towards very much what we see in Central and Eastern Europe. So while East European politicians have naturally sought the legitimacy conferred by West European party labels, oddly it may be Western Europe which is converging towards Central and Eastern Europe without us realising. Fluid electorates, fragmented electorates, ideologically rootless parties, pragmatic managerial politicians. In some ways, we might therefore want to turn the telescope around and think about what Central and Eastern Europe tells us about not only the Soviet space, but also about West European politics and how it's eroding. In many ways, the whole continent that we're on is post-communist and post-Soviet in some sense. So how should we think about the region? How should we be PES optimists?
The Oxford-based political scientist David Runciman has pointed out in his two most recent books that debates about liberal democracy historically, going back about 100 years, since really the beginnings of what we can call political science, have always veered between overblown optimism and triumphalism on one hand, and dark pessimism about the death of liberalism on the other. And he also speculates that while political authoritarianism is still with us in Europe, where they do exist, threats to democracy and liberal freedoms may come as much from technological change and climate change, or concentrations of multinational corporate power than populist parties and populist strongmen. The experience of the last 30 years in Eastern Europe has shown us how often and how easily political scientists can be blindsided by events, but also how stark narratives of progress and regression, democracy and dictatorship, liberalism and illiberalism, disappointment or hopes fulfilled, how these don't capture the diversity or the reality, particularly of Central and Eastern Europe, and probably not of other places either. Seymour Martin Lipset, whose classic ideas about modernisation, development and democratisation have already been mentioned, already in 2001 borrowed a term from the Palestinian novelist, who's also a communist oddly, Emil Habibi, the term pes-optimist, and said that we need to study democratisation and its alternatives in Eastern Europe with a resolute pes-optimism. And he meant that we need to be sceptical about historical change cutting strongly in any particular direction. We shouldn't rule anything out, but we should be sceptical. We should have a sense that positive and negative change may come together and may sometimes be intimately entwined. So what might that mean today, and how might we recalibrate our thinking? And I think there are four directions that we could go in. The first direction is that we need to think much more in terms of trajectories and directions rather than outcomes, rather than celebrating or commiserating consolidation or deconsolidation. Certainly studying Central and Eastern Europe, maybe in other places that doesn't apply so much. Countries can and have moved erratically in different directions. Poland in the mid-2000s, when a minority coalition of conservatives and populists come to power, is seen as the centre of Central European illiberalism. Then when this government loses power and liberal parties take office, it's presented as a case of resilient democracy and non-backsliding. Then, after 2015, when the Conservative National Populist Law and Justice Party emerges, it is once again a case of backsliding. So we really need to think potentially more in terms of changing trajectories rather than saying this country is liberal, this illiberal. Here we have authoritarianism, here democracy, here a hybrid regime. It also reminds us that political scientists need to think in the longer term. It's possible that economic and political liberalism in Eastern Europe might be an interlude, and the evidence suggests that it might be an interlude in a basically authoritarian development. But the evidence suggests that the short and medium term reversals that we can see may be, as Charles Tilley has suggested, part of the ebb and flow of long-term democratisation. Tilley's perspective is of long-term democratisation and ebb and flow at different directions. Some episodes of democratic backsliding today, which so preoccupy us, may prove short and reversible. They might better be seen as illiberal swerves, as they have been called, or near misses on a dangerous, long and winding road. It may be that we need to somewhat rethink the way we see institutions. We tend to think of them as stability-inducing mechanisms. We tend to think of them as consolidating certain outcomes. We tend to think of them as locking in certain outcomes. But as I've argued in a paper written with my co-author James Dawson, in fact, if we think about them differently, then we can see both liberal democracy and alternatives to it as much more fluid and much less stable than we think. Tilley is also known for seeing democratisation as a complex and long-term contest between rapacious elites
and social groups and organised society, not necessarily particularly liberal society, over state power and state resources. And this is a perspective very well attuned to studying politics in the post-communist world, as I probably don't need to tell you here. And it reminds us that even in the most liberal, decentralised political systems, democracy is about exercising and balancing power, which suggests that we need a robust and unromantic view of what Philipp Schmitter rather astutely termed really existing democracies. We may need to think in terms of trade-offs and tensions within democracy and embrace them. And we may need to think in terms of adapting and accommodating some of the illiberal realities, which we may not like, but can perhaps learn to live with. Social conservatism, populist politics, even perhaps oligarchical political parties. I mean, we are happy to buy things from Amazon, Google, so in principle, why not an Amazon politics? In truth, despite the progress of the last 30 years, as has been noted, the social and economic gaps and perhaps the social and cultural gaps between Western and Central and Eastern Europe refuse to close and don't seem likely to close. So politically, notions of catch-up, of convergence, of gradual Europeanisation, while they might be useful for framing some policies, look dated as political projects. And that leaves a difficult task for Eastern Europe of becoming a better, freer, more self-confident periphery. Now, I think conservative nationalists and illiberal populists in the region, in their own way, have understood this and embraced the search for some kind of political alternative, which will do this with alacrity, and that liberals might also need to do the same. Спасибо большое, Шон. Мне кажется, что ваш анализ прекрасно согласуется с призывами наших предыдущих докладчиков к реализму. Об этом говорил и Владимир Гельман. Он призывал отказаться от нормативного подхода в пользу то, что он назвал позитивизм. Об этом говорил Иван Крастев, призывая видеть под формальными рамками глубокие социальные процессы, которые происходят. Об этом говорил и Кирилл Рогов, когда призывал видеть глубинные структуры, дошедшие к нам еще от молодого Брежнева, которые до сих пор играют свою роль. Так что и ваш призыв к пессоптимизму, ваш призыв видеть нелинейность, ваш призыв видеть приливы и отливы тоже очень хорошо согласуется с общим настроем нашей конференции. Как мне кажется, это все очень хорошо согласуется. Иван Крастев, пожалуйста. I find this a great presentation. Because of it, I have a question that is quite interesting. Because I agree with you, my question is it not paradoxically one of the effects of the 1989, this kind of an impossibility to distinguish between the normative and the analytical? Exactly because this is about the end of history perspective, because it changes discourse of democracy as kind of a power-based, messy, experimental type of regimes in which people are consolidating here and there, with the idea that you know what is going to happen at the end. So from this point of view, you start to judge people on the level of backsliding or progressing and marking and so on. So from this point of view, paradoxically, one of the major effects of 1989 was the way you're looking at democracies. But my second question is on the political level, and I'm in a total sympathy with your fact that trying to make all the things that does not fit the normative framework as being totally abnormal can be backfiring. The story is the level of interdependency between the different regimes in the European Union is so strong that certain types of developments that you can easily tolerate in a nation-state type of a democratic regimes can turn to be much more dangerous in terms of the future of the European project. Okay. Yes, I agree with you. I think in answer to your first point, I think it very much depends who we are talking about. I think and when we are looking.
In terms of social science, I just want to point out there is this short-lived but very influential period when everyone is looking. I mean, there's an article by Vladimir Tismanianu called Waiting for Peron. And Waiting for Peron in the 1990s is like waiting for Godot. He never shows up. It's possible that he may have showed up now in the person of someone like Viktor Orban, and I've come to think that some of this literature, which I dismissed, is worth revisiting. In terms of actors at the time, I think we need to look carefully. I think what we see, even in a country like the Czech Republic, where there's a very strong drive for quote unquote for becoming European or becoming European again, if we look at politicians who say, oh, we're Thatcherites or we're Social Democrats, this is quite a superficial exercise in branding. And what they find is there is not that much that they can take really from the West European experience, except the sort of the identity and the brand. And they know from the outset that they have created a kind of hybrid product. And it's not really Fukuyamian. I sort of take the point, but I think Fukuyama's influence is overstated. Your second point, differentiated integration, can you kind of opt out of the rule of law? It's not my field, but I tend to agree with you. I tend to think that it's Hungary, it's Poland, it's other countries who would be more problematic for the EU than, say, Brexit. So I agree. Даниэль Тресман, пожалуйста. Даниэль Тресман. So this is also about the role of the EU, basically just reacting to this discussion here. Ivan talked about the kind of resentment that those who imitate develop towards the models that they find themselves imitating. There's also the kind of resentment that the subsidized get to the people who are providing the subsidies. And I wondered occasionally how long Viktor Orban would survive in Hungary if the EU really cut off all subsidies. I'm not sure how much, how great is the flow of subsidies to Poland. But there's a sense in which, also if you look at states like Italy, where there were major subsidies to the south, which never led to very much development, but I think did support a kind of discourse of resentment. And within the old Yugoslavia, there was also a kind of redistribution to the poor south, which didn't really develop, but also didn't bring the different parts of the country closer together in mentality, let's say. So do you think that the EU, not only if it were to enforce, as you said, rather weak levers, to use its rather weak levers to pressure East European countries on the rule of law, if it also reduced or replaced a situation of dependence or partial dependence that the East European countries have because of the subsidization, do you think that might ultimately be more healthy? Well, you're asking me to do prognostication, which, as we've established, is extremely difficult. I think it would depend how it was politically constructed. I've never come across an East European politician who said, we don't want any subsidies apart from the occasional free marketeer. That's what Klaus said in the Czech Republic, although not very often in the 1990s. I think elsewhere there's a sense that we're entitled to this. Other less developed regions get this, we're entitled to this, you do this, and you're setting double standards. I mean, I suspect that this kind of thing wouldn't get through because West European countries might not do fantastically well. Say you mentioned Italy. So I think there's a sense that no, we've signed up for this, we're entitled to this. Please don't slap on any additional requirements or do things that we don't think that we signed up for, like accept quotas of refugees. I think that you need to look very carefully at how the politics of subsidy plays out and who gets the blame. So, for example,
its subsidies are used. They're used in Hungary to support patronage. They've been a honeypot of corruption. The Czech Prime Minister, who's a kind of agro-food billionaire, receives the lion's share of the subsidies, the agricultural subsidies that go to the Czech Republic. However, what conclusions do you draw from this politically? If you don't like him, you say, well, this is bad. If you do like him, you just say, well, he's a national champion and he deserves these subsidies. So there's no very obvious way that things play out politically. The short answer is I don't know. It's a long-winded way of saying it. Спасибо огромное всем докладчикам. Мы сейчас с вами сделаем перерыв ровно на 15 минут на кофе, после чего у нас будет возможность всем, кто желает выступить, у нас уже есть записавшиеся, но я призываю всех докладчиков тоже и после этого активно участвовать в дискуссии. Огромное спасибо, 15 минут кофе-брейк.